Kiel spiri ĝuste? Pli bone sur planko. Wow, it's so beautiful! Saluton! Amikoj, hodiaŭ nia parolado estas pri spirado. Spiri gravegas. Spirado estas nia energio. Tiu estas nia vivo. Unue ni iltrovu, ĉu ni spiras ĝuste? Ĉu vi spiras ĝuste? Kiam ni estis malgrandaj, ni ĉiuj spiris ĝuste per nia ventro. Sed kun la tempo, ni ekhavas psikologiajn kaj fizikajn blokojn. Tiuj baroj malebligas nin spiri kaj paroli egale kaj libere. Do, kiel spiri ĝuste? Homospirado kondiĉe povas esti dividita al 3 tipoj: supra, malsupra kaj miksita. Spiru multe da aero. Inspiru kaj observu, kion moviĝas. Se moviĝas ŝultro kaj brusto, tiu estas malĝusta maniero spiri. Se moviĝas via ventro, gratulojn, vi spiras ĝuste. Kaj nun ni ripetas tiun ĉi teston kuŝante. Pli bone sur planko. Kiam ni kuŝas, nia korpo nature spiras per ventro. Observu, kiel moviĝas via ventro. Kiel malsupreniras diafragmo. Nun ni ripetu tiun starante. Ni imagu vian ventron, kiel ni faris surplanke, kaj spiras per ventro. Nia korpo estas tiom perfekta, ke ĝi donas al ni aludojn. Imagu, kiel aero trapasas kvazaŭ tra la tubo, kaj plenigas pulmoj kaj via ventro. Kaj spiras ĝis fino, iĝis al via aro. Vi ankaŭ povas ekzerci kiel bestoj, hundoj. Kiel hundoj spiras? Aŭ kiam vi ridas. Niaj muskoloj nature funkcias ĝuste. Provu spiri intense. Provu ridi intense. Por lerni spiri per la ventro, vi devas regi spiradon praktiko kaj enkonduki ilin en vian ĉiutagan vivmanieron. Hodiaŭ ni lernos la gimnastikon de Strelnikova. Tiun ĉi gimnastikon uzas publikaj homoj en Rusio de Sovetunia tempo. Aktoroj, kantistoj, politikistoj, ĉiuj homoj, kiuj bezonas multe kaj longe paroli. La spiraj ekzercoj de Strelnikova estas sendroga, sanpliboniga metodo, kreita kiel maniero restarigi la belecon de la voĉo antaŭ 90 jaroj. Kiel juna operkantistino Aleksandra Nikolaevna, kune kun ŝia patrino, ellaboris metodon por restarigi la voĉon. La tekniko montriĝis utila ne nur por kanti, sed ankaŭ por la korpo ĝenerale. Ĉar kantado estas la plej malfacila funkcio de la spira sistemo. Gimnastikaj ekzercoj, kiu eĉ restarigas la kantvoĉon, restarigas pli simplan funkcion survoje al atingo de la celo, kaj antaŭ ĉio normala spirado. Ekzistas multaj spiraj teknikoj en la mondo,
kiu helpas la korpon resaniĝi. Finfine, spirado estas la ĉefa funkcio de la korpo. Se ĝi ne estas observata, ĉiuj esencaj organoj ekas suferi. La spirogimnastiko baziĝas sur grandigo de la interŝanĝo de la aero en la alveoloj de pulmoj per rapide mallongaj aeraj enspiroj tra la nazo kaj kun pasiva elspiro. Krome, ĉi tiu komplekso de spiroekzercoj implikas la abdominan krurojn kaj brakojn, kapon, pelvan regionon kaj ŝultrojn. Kaj tamen, unu el la ĉefaj taskoj de tiun ĉi gimnastikon estas restarigo de la normala fiziologia spirado tra la nazo. Ĝi plibonigas la metabolajn procesojn, restarigas la centran nervosistemon, antaŭenigas bronkan drenadon, plibonigas sangprovizon kaj limfodrenadon, reduktas inflamon, fortigas la kardiovaskulan sistemon, pliigas la tonon kaj reziston de la korpo al spiraj malsanoj, korektas la posturon kaj torakajn patologion. Rezulte, ĉiuj tagoj ekzercoj helpas ĉesigi sufokajn atakojn, mildigi kapdolorojn kaj kordolorojn, normaligi sangapremon, fortigi imunecon kaj ankaŭ pligrandigi mensan kaj fizikan agadon. Por ke la ekzercoj estu efikaj, vi devas plenumi iujn regulojn. Antaŭ ĉiu tion, ekzercojn oni ne rekomendas por kapvundoj, alta sangpremo, renaj aŭ galvizikaj ŝtonoj. Plej grava estas konsultu vian doktoron. Unu trejnado devas daŭri ne pli ol duonhoro. Vi devas dividi la ekzercojn en 3 partojn. 32 spirojn, post 30 sekundojn da ripozo kaj tiel plu 3 fojojn. Facile memori 32, 3, 3. Komencantojn povas dividi spirojn po ok aŭ dekses samtempe por eviti troŝarĝojn. Post monato da trejnado vi povas fari plenan ekzercon kun 96 spiroj por ĉiu ekzerco. Plej efike estas fari la ekzercon matene antaŭ aŭ eble post manĝo, sed minimume horo kaj duono post manĝi. Se vi ne havas forton aŭ tempon, vi povas fari bazajn ekzercojn por 32 spirojn, ĝi postulas nur 10 minutojn, tamen ĝi estas jam tre utila. Se vi ne havas eblecon por fari gimnastikon en freŝa aero, faru ĝin hejmen, sed malfermu fenestron kaj nepre aerigu la ĉambron antaŭ vi ekas. La resaniga efiko atingiĝas post 1 monato de la trejnado. Dum trejnado, pensu nur pri inspiro tra la nazo. Inspiro devas esti akra, mallonga, brua. Kaj elspiro tra la buŝo, male, neaŭdebla kaj pasiva. La suba makzelo estas malstriĉita, la buŝo estas iomete malfermita. Aspektas tiel. Ĉiuj movadoj plenumiĝas samtempe kun inspiro kaj neniu alia. Sed la pozicio de la korpo en la komenco estas preskaŭ sen rilato. Ekzercoj povas esti farataj ne nur starante, sed ankaŭ sidante kaj eĉ kuŝante sur lito. Ĉiuj spirmovoj en ĉiuj tiuj spiraj ekzercoj estas farataj laŭ ritmo de la batal-armeo paŝo. Kaj bonvolu atenti vian pozicion. Malantaŭrektaj ŝultroj estas rektigitaj. Farante ĉiujn ekzercojn, vi povas trovi bonan humoron kaj forigi multajn malsanojn. Nun, ekzercojn. Palmoj.
de la capo. Orelojn. Pendolo de la capo. Cato. Bracumojn. Bracumoj kun marŝado. Bracumojn kun bato al pugo. Vi ankaŭ rajtas elpensi viaj propraj ekzercoj. Grave, ke vi koordinaciu tiun ĉi kun via spiro kaj memoru uzi vian ventron por spirado. Bonan matenon. Kaj mi ŝatas fari tiun ekzercon. Matene rigardante al suno kaj starante en mara akvo. Ek mi faras PAOK kiel por komencantojn. Kaj mi ŝatas miaj preferataj.
Wow, it's so beautiful. Respirado. Se vispiras giuste. Se vispiras giuste. Kiel tiel? Ne estas tiu. Estas... vi ancora... Hodiaŭ vi ne donas al mi signalon. Ĉiuj